Ilikuwa nani? Anitagwa nani ule Munya. Yeah, Peter Munya. Alimaliza juo before show ianze alafu akakaa hivi. Anyway guys, niaje jo mko fiti? Kopopo. Karibuni sana kwa poda, and of course over here the lady of the show, Chicha, Charity Chicha Wamboi. Before tuendelee, please subscribe to this channel. Kababa. Wewe unakoga msao taska madhare sijui nini. So zote. So this weekend this weekend either way ulishinda league. Acha kunicheck hiyo bro. This weekend ulishinda league. Congratulations. I mean Tusker this season I think wamekuwa very impressive. Wamejiamusha with the coach when you're a serious coach. I think pia he's changed the way he used to play. Yes. If kama umewatch Tusker this season, I mean, kulikuwa a lot of progressive football. The way they were playing, it was more or less, what do you call this? Possession-based attacking football. Yeah. It was very interesting to see them playing out from the back. I mean, imekuwa poa sana. The season imekuwa fiti. At some point, ule striker sijui alipotelea wapi. Henry Major. Alikuwa na injury, yeah? Alikuwa amedupoa towards at the beginning of the season. Alikuwa ameka lead, then at some point, yeah, like you said, then akapotelea. But I don't know what you guys feel about Tusker's season so far, Kabash. For me, I think Matano is a very tactical coach. Na hapo Tusker alikuwa na depth poa sana. Alikuwa na very versatile team hapo, kuna wachezaji wengi sana hapo alikuwa nao. Ukiangalia kama position kama left back, yeah. Umsi alikuwa na like 3 players. Inamaanisha depth iko kwa hiyo team ni depth poa sana, na I think imembeba kwa hii ligi. Pia ukiangalia venye wanacheza, Matano kwa ligi ya Kenya ni coach amecheza ligi ya Kenya for almost 10 years. So I think anajua hizi team sana. Na ina show na performance yake vile ana perform. Tusker pia ni team yenye iko comfortable pocket wise, wachezaji wako comfortable. The moment you as a player you're comfortable as in financially also. Kuperform inajileta tu yenyewe, na you can see Tusker, I think they deserved. Chicha, nimeona vile Kabasha anasema kwa kimfuko Tusker wako sawa, right? Yeah. Now wamekuwa very busy already, wameshinda league jana, na already naangalia in the market. Transfer season imefunguka. Yeah, Kenya Premier League. So right now nimeona wamekuwa very busy already, and there's rumors that Momanyi from Gor Mahia is going there. Yes. Miheso pia? Yeah. Okay. Machapo I think as well. Rumor has it is also going there. Yeah, Elvis Rupia. But Elvis Rupia inaweza kuwa pia maybe he might be going elsewhere, but we'll find out. Hopefully we get him on the show soon. Machapo tunaongea na wewe bana. Mambo. Yes, ndio. And Jamampo alikuwa anaongea naye, said he's going to come on one of the episodes. But itakuwa sawa. All the best to him. I don't know who else anaenda Tusker size. I think they already have the services of Teddy Osok. Teddy Osok alikuwa Zambia. I think amesign Tusker. Matasi also I think is also headed there. Oh yeah? Hey mzee, sasa because it seems like everyone is going there, nani unatoka bana? Exactly my question. Not exactly everyone. Naona Sempala contract yake iliisha. Sempala was their captain na pia aliishia. I think alipata greener pasture. Na Matano I think ana prepare for CAF. Of course, with preparing for CAF you will need quality kwanza over anything else. Yeah. That's why you're not end up for this kind of players. And I think the opponent ni wale wasiwa nini ile team itozi ata Sola ni ya Djibouti ama ni Eritrea? Ni Eritrea. Djibouti. Ile na Alexon. Yeah, Djibouti. Bana mpaka kuna ile player alikuwa West Ham. Sako. Yeah. Mzee, kwani hiyo team hiyo club kuna doa aje? Timu ziko na pesa. Yeah. Timu ziko na pesa. Unajua tunaangalia jina ukiona mtu kama Songa ameenda huko, Sako ameenda huko, wewe ndio huko bure. Unajua? But our players more or less they're washed, man. Yeah, true. But I think one for the name. Ndio. I think it's a marketing strategy. Okay. Because the team I think pia wanataka kujimarket, na Alex Song Song ni jina. Nashika. The moment ukisikia hiyo jina you're interested to know which team iko na nini, which special thing does it have that imesaina wachezaji. Na pia jina in football, let me tell you,
jina veto hata an opponent akisikia veto I'm using veto as an example. Thank you for putting that straight. I'm using veto as an example because the moment an opponent akisikia Alex Song, me as a midfielder, obviously I'm expecting something at the midfield. Una get? Najua pale kuna battle. Hata kama msea conform ama yuko fit, ni kuna venye tu hiyo jina pia inaleta pressure. Yeah. I think the other thing also that we've seen with Tusker this season is consistent. Wamekuwa so consistent in their playing. At some point I thought maybe the trophy ilikuwa imewatoka kidogo, but it was just for one match. Alright. So consistency has been their number one thing. And I think it's something that needs to be emulated by other teams as well. Alright. So yeah, consistency for them is key. Okay, above all, concerning Tusker FC, not even Tusker, KCB, but the league imekuwa ligi ya Kenya ilikuwa imekuwa kama ni ya Gor peke yake, unaona. But the best thing about it is that number 1 imekuwa Tusker, number 2 KCB, yani teams zimejitokeza, inafai kuwa hivyo, yani competitive, unajua isikuwa gani, tunajua nini team inachukua cup 3 seasons consecutively. It's so obvious, like it has been so obvious. So Chicho, you had a lot to say about the new trophy. That's a matter I will not engage further. But however, I will say that one thing that really stirred me is the cost. Okay. Because bado sijaget ile aspect. Trophy ni expensive kuliko prize money yenye wase watapewa. Exactly. About the structure and everything, I think I loved the bottom chini hapo pa the big 5. Okay. But when it comes to football, I don't think it was so opportune for it to be there. Ika hivyo vile ilikuwa inakaa. I expected something, I don't know, maybe it's time for change and we need to embrace that change, but I expected kitu kinakaa tu kitrophy kikubwa kinice, kinakaa ball. Sasa hii Masai kona earrings, I mean haina handles, you know. Exactly. You know what someone told me? Drama festival. Hiyo ni umesema. Okay. You know what someone told me? Yeah. Don't be surprised if you find out that the huyo msemesimama hapo could be Nick. Ouch. Mose utafanya hii podcast izimwe. See me, I'm saying someone. Lakini MJ, I think mtu mwenye ku design, mtu alipeleka hiyo design ni mtu mwenye ajui football ya Kenya inamaanisha nini. Ama ni mtu mwenye ajui football inamaanisha nini. Yani, ama kaba tuseme what was ordered versus what was delivered. Exactly. Kulikuwa na hata wote wamenyalitumwa kaba. Hata saa hizi tukiunda hizi merchandise zetu za podcast, tunaletewa kwanza tuone, tujue kama ni tuna sample hivi, which means all was satisfied ilipoletwa ama. Okay. Na wakasema iko sawa. So si ati mwenye alienda ajui football ya Kenya ni sisi wenyewe tu hiyo. Maybe they let for sampling walisema this is it is exactly what we've been wanting. Juu akikuja live akianveil hiyo kama okay. So for another day. So this season, before the new season started, Betking came in together with Star Times, and katikati ya season, just a few weeks ago, we learned that Betking had terminated its contract. So unfortunate. Well, wanasema it's a mutual agreement between the FKF and Betking, wakajiondoa kwa league. So as it stands, size hatuna any sponsors. I don't know what you guys felt at the beginning of the season, that kulikuwa na so much promise, you know, that kutakuwa na grants and all that, and now we are at the end of the season imeisha. I don't know what you feel about that. Okay, nikaanza hiyo kusema hiyo story man, so sad. Because leave alone Betking and whatever. History inaanza kulikuwa na story ya Supersport. Supersport wakajitoa. Okay. Ya saizi unaona Betking imekuja. Sijui ni time gani itafika man. Sport pesa wakaenda. Unaona? The moment utafikiria mambo inakuwa poa man kwa football yetu ya Kenya man. Inaenda yani mwisho haienda venye sisi tulikuwa na expect, unaona? So sijui nitasema sijui ni federation. Obviously ni federation, si ndio? Yeah, because ndio wajitoe something went wrong somewhere.
ambapo hawajatuweka clear, unajua. As much as wanasema mutual agreement, but kuna something that went wrong somewhere. I think it's also high time we got to understand what mutual agreement inamaanishaga nini, because it's been used quite a number of times and I just fail to get the mutual part of it. I think it's just a nice way. It's a polite way. Yes, a polite way of just, parting ways. Of both parties being satisfied. Of parting ways. Tuseme tu wenyewe sisi tumewachana. But I think, for me, I think federation ni kama wana mess up things. The time tulikuwa na nini KPL as a company, was it a company? Yeah, as a company. KPL was running football in Kenya very nicely. Time ya Super Sport. I think football in Kenya hata fans walikuwa na just study. Una get? Sai time federation wameamua kuchukua hiyo matters in their own hands na kuamua ku run the league, ni kama ndo vitu zinaharibika, because utasema ati in a mutual agreement ndo terminate, but I think pia kuna terms zenye maybe sisi na conditions zenye maybe sisi as a federation atu ku reach out, ndo maybe Betking pia wakaona watu they are not doing what is supposed to do. So let me ask you, Kabash, do you feel that the federation should like contract a company or a separate entity to run the league wenyewe without them being involved, especially maybe ikikuja in kwa parts kama za maybe disciplinary actions na vitu kama hizo, but just let the league run na watu wengine differently? I think ili work because the time we had KPL things were going very smoothly. Teams zilikuwa zinaenjoy, unaona kama ni vitu kama balls nini, tulikuwa na branding poa sana ya ligi yetu. Saa hizi hatujui tunacheza ligi. Most of you unasema actually that's the best but still the hardest. We like now ndio FKF wamwe kuchukua wenyewe watu wa KPL. Unajua hiyo ndio kilikuwa na ngoja. Wanataka wa run by the run wao wenyewe tu by the unajua. Why star yani sijui ni nini na kwa hapo katika one man show, like everything is just centered. Decisions zote ni wao wana make, but ingekuwa ni hivyo a different company na run in terms of disciplinary actions kitu kama hiyo. Unajua aje hata kutakuwa hata na fairness, unajua kutakuwa hata na fairness, yani kila kitu kitakuwa poa, but mimi sidhani kama federation inaweza kubali sasa. Itakuwa ngumu. Itakuwa hard. So Chicha, something happened during the season. Your club Zuke Richo hamkumaliza season bana. Hata tulianza kweli? Kuanza pia ilikuwa na tabu. Kwanza pia ulinzi. Yes, kulikuwa na hizo ulinzi gol Madare. I think it's been very tough for Zoo. And I tend to feel like what maybe had been highlighted at the beginning just came to pass with the issue of betting and everything. I think it's betting or start times, I'm not so certain, but I tend to feel that it'll come to pass. On the other side of Zoo, Kuchuju and everything, I tend to feel like the decision was so inequitable. Kwa sababu, when homeboys were found with integrity malpractices when it comes to football, it's the particular individuals who are caught and who maybe walipatikana au ndio walikuwa punished. But it turned out when it came to the Zoo side, you punish the whole club, which is very wrong. And I think hapo pia ina raise eyebrows. We tend to feel like there was some force from somewhere that was really pushing that decision. But anyway, anywho's, we shall bounce back. Do you feel like it was a witch hunt because at the beginning of the season, like vile tumesema, kulikuwa na hizo contractual issues, Betking and how walikuwa wanafaa kugawanya, it was mostly about TV rights, just at times. Start times. Then kukakuwa na hiyo shida, then watu wakaenda kotini and all that, then at some point then wengine wakakubali kusign. Do you feel that maybe inaweza kuwa witch hunt that ili lead to you guys getting kicked out of the league? It was, and it is so sad that Zoo had to be the sacrificial lamb. And lakini ni vile tu nimewaambia nyi tungojeni. MJ tunarudi. Okay, Kabash ngoja kwanza kidogo. But before we get that, now easy allegations that walisema sasa ilikuwa match fixing and all that, yeah. So there's a good chance pia inaweza kuwa zili happen. Yeah, right? Yeah. But then again,
I'm pretty sure pia it was not Zoo alone. Because his story imekuwa through the whole season across the league, karibu clubs jingapi zimekuwa mentioned. But yeah, I feel maybe what do you feel ingekata cross the table na everyone alikuwa mentioned? Na ndio MJ nimekwambia it will be very fair for you to deal with an individual. If at all right now you find Veto ndio akona makosa, usideal na kila mtu wa podcast ya Dimba, deal with Veto as an individual because yeye ndio anajua, because at the end of the day you'll find maybe you're punishing somebody like Kaba who doesn't have a know-how of whatever is going on. So I tend to feel like it was not fair. Okay. And it is not fair. Okay, point in case, there was this one time, tunakumbuka Juventus kuna time waliko relegated because walipatikana with the same case, allegations are match fixing. The club got relegated. All right. Automatically. Maybe that ilitumika as a precedence so that waka reach to this, to this ruling ama this action big taken, yeah. MJ, sorry, but I think you're wrong in this case. Wapi kuna time Western Stima walikuwa na allegations za match fixing. Kulikuwa na Mganda sijui ni agent alikuwa amekama into Kenya. Yeah, nakumbuka. A few players wa Western Stima walikuwa na engage in match fixing. Na the disciplinary action ilikuwa taken si same na Yazu. Una get? For Western Stima the few players walichukuliwa wakakuwa punished. Kesi ya Zoo na hiyo same case ya Western Stima no difference, let me tell you. So the action and imekuwa taken upon Zoo na the action being taken upon Western Stima iko different. That's not fair. Kwa nini si fair? Is it that the chairman, both chairman moja ako close, is working closely with the federation na mwingine is not? MJ ni kama uko na story yenye si tu. Mimi nawauliza. Kenya iko sorry question niseme mose. Ama the club itself. Hata si wenyewe tunajua. Unajua hata si wenyewe tuko hapa tunajua something ilikuwa wrong na nini boss wa Zoo Ken na president, those guys were not in good terms. It is alleged that why in good terms and they were good friends. So they were good friends actually. I think boss wenyu alikuwa ko lawyer of federation. I'm not aware of that. Yeah. Okay, mimi najua hivyo. It's also alleged. Veto, I think Chicha is trying to protect her name. Okay, let me tell you. Okay, lakini lazima tukuwe honest. Okay. First thing. Kitu ya kwanza, Ken alikuwa a close friend wa Nick. During the campaigns and whatever. The blue team, those guys were close. And then in between over here, sijui nini litendeka katikati. And then boom, Zoo out of the league. Point of correction, let me correct what Kaba has said. I'm not trying to protect my name. I'm solely trying to talk about what I know, something that I can substantiate. So anything that I cannot substantiate, I will not engage in that, and I think it will be better nikikunywa maji, niweke maji kwa mdomo. Okay, but on in all, when you took up hivi tunajua hiyo decision ya Zoo, it was harsh. Wasn't fair. Exactly. Yeah, it was harsh. Ndio nilisema inakani kama ilikuwa na some force from somewhere. Exactly, yeah. Ilikuwa so pushed from somewhere. Okay. Yeah. So, I mean, season imekame to an end, and of course, tumekuwa na very impressive teams. Kumekuwa also na teams may disappoint very much, and among them, I would say the two big teams in the country, Gor and FC. They didn't do so well, especially Gor. I mean, from the previous seasons, even wakati walikuwa na struggle, unaona yenyewe watu wako mbaya sana, they still managed to win the league. Somehow they always manage to win the league, but this time wamekuwa very disappointing. Like ukiangalia match ya mwisho Zoia, I mean, I'm not sure sijui how you guys feel about these two clubs na vile wameperform this season, ama if you have any other club that you feel wamekuwa disappointing. Personally, at first nakumbuka season first leg before issue ilikuwa inakuwa Gor wata bounce back, wako na games at hand. So watu walikuwa wana expect Gor ita. Actually kuna siku kabla tulikuwa nasema Gor itapita hizo timu zote. Si ndio? Because of the all matches na unajua. But unfortunately venye teacher amesema task kama iko consistent
walikaa hapo na wakakama ambapo imebea fruits at the end of the season. A few weeks ago kulikuwa nasikia unajua ile KCB kuna vile wangekuja hapo hivyo yeah, walifumble. KCB had a chance by the way. Yeah, they had a chance but unfortunately talking of Gor and FC pia I think pia Sofapaka nafikiri Sofapaka wamestruggle. It is not what we expected. Guys, we cannot roll out team kama pia Wazito. I think Wazito Wazito sana. Lakini I think Gor walikuwa na an in-house issues. I think Gor kitu ilikuwa walikuwa na advantage kwa ligi. Ni siku gani Gor hajai kuwa na hizo issues? Kitu ilikuwa inafanya wakuwe na advantage kwa ligi. Gor wakianza ligi wanaanzaga vizuri. First run yao ya first leg inakuanga poa. Ukipiga hesabu ya 10 games, ukiweza pata maybe umeshinda around 8 na umedraw around 2, hiyo gap ndio imekuwa ikipea Gor kikombe. Let me tell you. Lakini hii season imekuwa so intact that any team inashinda inakaa hapo juu, any team ina lose inarudi chini. So I think hii race ya hii season imekuwa poa for me because unaona kama team kama Tusker walishinda ligi around like 3 years ago ama 4 years. KCB I can't remember the last time they won their league. Sijui kama washashinda ligi. So I think it's good to have a new team kama KCB. I think pia pata chance ya kuwin, maybe win. Ingekuwa a new atmosphere in the country because Gor tumezoea Gor FC hata sijui kaba tunaweza sema maybe that can be articulated na village games zimekuwa mingi sana because I remember at some point sports were stopped due to COVID restrictions and then came back, so the pressure was too much on teams. You find that you had to play a match on Monday, play another one maybe on Thursday, as on Sunday another one. I tend to feel like maybe that pressure imekuwa too much maybe, but then again it haiwezi kuwa tu ilikuwa kwa timu moja ama timu mbili. So I tend to feel maybe that's not I think Gor players yeah, the other seasons God had quality in their team, the likes of Akina Aucho, Serunkuma, Kagere, Kahata. Gor wame lose so much of their team. Sisemi wachezaji wako ni wabaya, they are good, but kuna ile quality ya ligi ya Kenya venye ilikuwa wachezaji like Kagere, unapata Kagere alikuwa na Olunga, that hiyo time Gor kulikuwa na competition. Kagere anapiga zake 2, Olunga anapiga zake 3. I think hata madop tupesa tumeleta shida kidogo hapo kwa hiyo team. So I think also pocket wise has also influenced their performance in a way or one or two. And I think that has also been a reason for maybe their performance or something. What do you think, Beto? Okay, talking about pocket wise, man, teams are struggling. I think teams are struggle sana. So at not even Gor, kuna teams zingine bado kwa Premier League in terms of financials wana struggle sana, so inafanya wana underperform, but kuna games zingine wana step up. When Kaba amesema goals, okay, this season it is not the Gor Mahia yenye tulikuwa tunajua, yani okay in terms of hata kama mkiwatch game yao I think wezi compare game yenye Tusker wanacheza na yenye Gor wanacheza hata tukianza hii season, si kweli? Tusker wako juu, the way kwa mezo ya Gor it was a win, yani hata ukiona tu yani atmosphere hata kuna time kulikuwa na issues za pesa but wana win. But do you feel Gor na FC maybe wamekuwa miss fans, that's why I also wanted to say that maybe your aspect pia ya fans has also maybe influenced them in a way or two, but it has not, it's not something major, but it's also an influence in a way or two. Unajua walikuwa wamezoea study pale afraha inajaa tunaimba isukuti hapo, lakini MJ we can borrow a leaf from the EPL team kama City were performing hata without even fans. So to see the story of fans. What do you mean? I mean unataka kusema ndio maana Arsenal sawa tuendelee. Let's not get sidetracked. Unasema hivyo issue ya fans mose ya Gor ni kweli tu. Juu hata kama ushe interact na player wa Gor Mahia, mwenye Gor Mahia anakuambia kaje mazi pressure mazi ukiinga pale pressure ma fans man, unajua inawapush ndio. Juu anajua ukiwa kwa ground man unasikia unawapasha maybe until 1-0. Mazi unasikia venye unakasirika huko kwa mazi mna step up hapo hivi na mnapiga makamba mna win. So nafikiri pia pressure hiyo timu kama FC huwezi kucheza comfortably bila fans au Gor na FC the same way maybe team yenyewe ina fan base kubwa kama maybe team gani na fan base kubwa. Hizi team kama Posta hivi maybe na fan base kubwa wao comfortable anywhere, si ndio? Lakini yao ya Gor na FC wako tofauti, wajazoea hivyo, lakini ingebidi wazoee tu. Fans
especially in Gor Mahia and FC Leopards wamekuwa pia wakisupport team financially. Yeah. Unashika. But you don't have to be there to support the team financially, ama? Kuna msemo mwenye anaanza tuma dogo akiwa kwa grao amebambika maybe mazele Gor wanacheza poa, acha tumeita yangu nilikuwa nafanya kuja bia zangu 3, acha nitume. So I think, bro, check it. Games of Gor always zinakuwa kwa TV. So msana anaweza kaa home aone atume. So ukisema ati ni issue, me I think the biggest part in your miss ya support ya fans ni wao kwa study hivyo. Ni wao kwa study. Financially the office management ya Gor I think hao ndo wanafanya tu mchezo. Personally that's what I think. Thank you for adding the aspect of personally. It sounded like you had just made a decision and that was it. You don't mean I feel, but si hata ninakumbuka before kumekuwa na hizo stories like wana print wakiprint tickets then unapata kuna some guys in the same office wao pia wameprint zao kando na wanauza the same. Ukikuja to club merchandise haziko streamlined. Like leo wewe chicha unaweza amua unabuy jezi za green utengeneze zikaeza Gor wewe utatengeneza uende tu uuze and the club gets nothing from it. Unaona? So are you like financial zao ziko streamlined in terms of merchandising, but ukiangalia clubs that is angalia Simba, angalia Yanga waki-announce leo na release new kits for the new season, wako na shop hiyo place inajaa watu mpaka inaisha inakuwa sold out. How say they are so professional, like the other day Young Africans walikuwa wana unveil Aucho. Manze kitu ni unique, so unique. Angalia hata kule wanaenda pre-season. Okay, si kama tuna match up tuwezi fika hapo anytime soon. So nikianza venye boss wazito walikuwa wameanza tulikuwa tuna feel hata sisi tutafika hapo man, but TZ wameenda so much ahead of us sana. Hata ligi yao mzee itakuja kuwa the next big thing. Ligi inakuwa televised vizuri. It's easy kuona kama especially kama in Tanzania huwezi kosa kuona game yetu like sasa sisi hapa Kenya. Mimi sijui watu wangapi wako na start times. Hapa tuko na shida because kama sasa start times they televise the matches, lakini mimi hata ukizaniuliza ni hiyo station inaitagwa aje, I have no idea whatsoever. Start times yenyewe okay, but we struggle kuona game. Sawa, but it's fine. So guys, nimeona Shami Mwinyi kama anaenda Tusker pia. Nani? Shami Mwinyi Kibwana, ule player wa Homeboys, player mkali. Ataenda wapi? Anaenda Tusker. Hata mimi nikaenda Tusker. Hatukutaki wewe kazi. Wewe kabla ni Tusker. Kabla tena amehama Homeboys. Mimi si wa Homeboys. Amehama Mathare. Kuna mali tulikuwa nayo tukaongea story ya Mathare na Homeboys. Kabla kwa na msimamo. Unajua bado ni wa Bidco. Bidco was my former employer. Tusianze tuache hapo. So this season aside from the admin Western Stima, who else is your MVP of the season? I first of all, according to you. First of all, I will say that the admin Western Stima has given us a very nice show. Yeah, very the banter has been amazing. I have seen other clubs are as well trying to match up to that, but I will say they are doing terribly bad. Lindsay? I will not mention names. Please. Today I'm not mentioning names, but I tend to feel those who are trying to copy that they are flopping. So I think admin wa Western Stima afai kushuka na team, maintain akai tu hapa kwa league kidogo, aeleze watu how these things are done, and maybe we continue getting the highlight of it all. As for MVP, mimi niko na wengi yaki. Please just narrow down to moja by the time na narrow down wacha vitu aseme wake while I try to narrow. Sema wao. Sema. Unajua niko na wangapi? Waseme tu waseme. One, I would give Peter Thiongo, FC Leopards. Okay. I've enjoyed his matches. I've enjoyed his play. I would also give Kipyegon, captain, FC Leopards as well. He's really matched up to the occasion. I will also, in Ulinzi, I will as well give it to Brian Birgen.
He's been very consistent. In Bandari, nimesahau jina. Shit. Siraj. Position gani? Position gani? Wacha nitakumbuka nitawaambia. Defender. Okay. Wewe ni mchokozi. I think sijui kama Chicha anajua meaning ya MVP, sorry to say. But for me MVP in a meaning kulingana na mimi the meaning is collectively contribute what to your team. Umesaidiaje team yako? For me the other day tulikuwa nabishana na MJ unaweza between who and who. For me ulisema wawili. It's not a list lakini let me use first natumia Kapaito. Kapaito has been so consistent kwa kufunga mabao na pia kusaidia timu yake. Ukiangalia consistency yake between three matches hawezi kosa kufunga kwa matches mbili. The second one I'll go for Lawrence Juma, Sofapaka. Lawi being an attacking midfielder, ukiangalia namba zake na stats zake ziko tops. Nilikuwa naangalia na around 12 goals na kitu kama 10 assists. Hiyo ni number 2. Number 3 kuna Siraj Bandari, left back. Ukiangalia games za Bandari, that guy has been so consistent. I think sidhani kama kuna matches amemiss. Na ukiangalia pia assist, kwa log ya assist akosi. Na nimeona pia amepata call pia national team because he's deservedly ni mchezaji na brand. Those 3 players. South Africa vs Cote d'Ivoire kwanza so those 3 players I think I tend to differ with what Kaba has said with his earlier aforementioned statement. Kaba, it's about the matches that I have seen and what is good to me. Remember, good is so wide and it's so broad. So what has been good to me is what I have been able to see and the kind of football I've been able to see those particular kind of players playing. Maybe it's a fault on my side that I've not been so keen on watching quite a number of games, but this is Kenya for you. Unaweza shangaa au wenye nimekutajia utashangaa. Haya. Veto. Yes. Niko hapa. Tunakuona ni wewe. Okay. Umekuwa na a lot of time to think. Sasa see a lot of time to think. Oh, you had made a decision? Yeah. Okay. Me I'll go for Eugene Asike. Eugene Asike? Yeah. Wow. Tusker. Kwa nini? Yeah, okay. Kama hivyo tu. Yeah, si hivyo tu. Okay, Eugene ndio hata kwa hiyo nani wa bebe ndio Tusker bebe ligi. Tusker bebe ligi. Maze amekuwa so compact, ameba team as a captain. So unajua. Yeah, I think pia amekuwa consistent kwa hiyo team sana. Ni kweli? Kwa team Tusker ndio player amekuwa consistent. I think we have improved sana this season. Yeah. Actually hata ameitwa national team, ungesema we get back to that. Ameitwa kwa kosi national team. So to me I'll go for Eugene Asike na definitely Kapaito na Rupia. Kapaito and Rupia. Well, so but I think but hata tukisema ma MVP kulingana na venye Kaba amesema contribution na kila kitu, I think mtu kama this guy Kapaito akona higher chance. Yeah, sure. Yeah, MVP. Yeah. All right. Kulingana na mimi that is. So being the top scorer and everything. Yeah. In our last episode, I think nilisema we narrowed it. Okay, according to me, I narrowed it down to 3 guys. Nikasema even 4 because I mean, okay, sawa. Mimi kwangu my first pick would be Lawrence Juma, Lawi. Then Kapaito. Then Shami Kibwana, Kakamega Homeboys. Yeah, true. And also Rupia. I feel he should be in that conversation. I think he did well this season for FC Leopards. Na hizo shida zao zote zenye wamekuwa nazo. I think he deserves, a shout. But we'll have to wait and see. Tuone ikoje, but yeah, I feel those 4 should be in that conversation. Yeah, most valuable player of the season. Coach of the year? Coach of the year, it goes without saying, Bwana.
Robert Matano. Coach of the year Frank Ouna. I mean, hiyo team Mathare ilikuwa inashuka. You know, Matano hakukuwa na challenge. Let me support my opinion. I tend to feel coach of the season, yeah? Yeah, I tend to feel like Matano didn't have a challenge. Okay. Yeah, already alianza so nice, so okay and everything. Akukukuwa na pressure mob pase. But Frank alipatiwa team at a point when maybe kuna siku nilikuwa tu nimekaa hivi yenyewe nimeona this one is a done deal, this one is a gone case. But I think Frank needs to tell us the kind of magic that he has used, and bearing the fact that Mathare will not be relegated, I will, if my opinion, if asked me coach of the year, hata naweza mpea asubuhi saa 2, hata siwezi ngoja gala jioni, coach of the season. I will give him the award. I think tukisema tunapatia coach of the season, that will be a bit coach of the month, coach of the month, maybe sindio. Because in the last month ni Mathare wameamka, wamechangamka, wakajitoa hapo chini, sindio. So coach of the month, I would say that. But coach of the season, I mean, kushikilia guiding the team throughout the season mzima hadi win league. Kuna kitu mnasahau, ma5 walikuwa na pressure sana. The moment of course lazima uko na pressure. The moment walikuwa walipewa hiyo chance za CAF kabla ligi iishe, ule msali alikuwa na pressure kwanza, lazima nishinde kikombe ndio ni prove wao si wrong, because the moment Tusker wangeshinda ligi tungekuwa na manze Tusker walipewa tu wacheze CAF, lakini this guy ameshow Tusker they deserve. Okay, tukiongea about pressure chicha. Unakumbuka ile kuna time Mondo alisema by that year team itakuwa ina top net na represent nini. Pia hapo alikuwa na pressure sana. Hapo ilikuwa na pressure sana kabisa. Na alidupoa. Akadupoa. Na akachukua bado ligi. Akachukua tena ligi. So alideserve. So I think chicha when unasema sasa nyinyi mko Frank sikiza iko sawa. Una alifanya okay, he did the best. He did the best he could. Na akatoa Mathare nyasi. Na akabaki kwa ligi. Okay, ni poa kabisa. Ngoja. Translator Frank, the Kenyan Sam Allardyce. Because I mean, kuja na 17 from that, it should earn you that title. In relegation. Bana juu. Relegation master, expert. But I think he did well with Mathare for those few matches and alikuwa hapo. So I would say coach of the month, definitely. But coach of the season, nah. Lakini mkae mkijua kama Chicha ndio anapeana awards coach of the season, nishawaambia anapea nani. Unfortunately. Ukipeana kutakuwa na lot of mko na bahati siko hapo, otherwise she's the incoming TM Wazu, sindio? Hiyo story bado inakuoga. Ala. We had kwanza kisiishi. Kuna time nilimtext kama TM. Actually hata sikuwa nadhani mnakumbuka hiyo story by the way. Hatuwezi sawa. Si poa. Sawa aje. So guys, on Friday, Ghost Mulay named the Harambee Stars provisional squad that's supposed to play Uganda. Rwanda. Yes, and Rwanda. Then tukaona sijui mahali ni kama hiyo game inaweza kuwa cancel because of that hiyo deni tuko nayo ya Adela Mruche, but Ajailipo. I heard that he was paid just a part of it. I think from the grant. Nika Kianville hiyo the so called hiyo kikombe alikuja nayo. The live television aliulizwa hiyo swali. Akasema amemaliza deni yote. Alisema tumemalizana na Mruche mazadini yote alisema. So mimi nastuka sisi ukisema. So mimi nasikia is only be paid a part of it. That's why ndio maana games ilikuwa inasimama, but I think Trevor hiyo game imaliza yote. But I hear game imerudi. So that's nice. So tutacheza, so tukiangalia squad Veto I think uko nayo. And Veto ulikuwa umejam sana history ya Sharks having 2 keepers in the national team. Okay, ndio nasema aje, ukikuwa na makipa wawili kwa national team from the same team, si vibaya, but personally ni mimi sijui ama ni vipi. The so called the two goalkeepers in terms of stats and whatever wana match ama goalkeepers wengine wakina Saruni. Okay, Saruni is in the score. Najua anasema tu hizo stats zao. That's the final squad. No, it's not. It's not. Provisional squad. Yeah. So who do you feel angefaa kuwa
kwa keepers. Wacha tusome kwanza hiyo ni. Okay, kwa keepers tuko na Ian wa Zesco, Saruni Ulinzi, Okoth KCB, Brian Bwire Sharks na Brandon Obiero Sharks. I don't know that guy. Yeah? Yeye simjui. Hata mimi sijui Brandon. Yeah, ako kwa squad. So Shimona maybe Mose. Before to get my defenders MJ, I think first of all Saruni deserved. Yeah. Ian deserved. Sindio? yeah. Kuna Okoth KCB deserved. I think Bwire kidogo ni national team ana deserve. That Brandon sijui, I cannot speak much of, simjui, lakini I think there is a shark effect hapo kidogo. But pia anaweza kuwa a very good keeper. Yeah, He can be a very good keeper, but kuonekana na kucheza ligi pia ndio inakugive hiyo ni kucheza national ya kuita. Sidhani okay, poleni. No, I wanted to speak that it's not necessarily about playing the league for you to be called in that team, because when we go on ahead kuna mtu tatusomea and I think hajacheza league in a while. Wherever he is or something. But but sisemi mtanipeleka wapi? Soma defenders. Unajua tutamfikia tunatuambia umemaliza point yako. Yeah, but I strongly believe on the whole thing, even before tuendelee, there's something that ghost so in those particular players for him to call them to the camp and everything. So maybe we wait for the final squad and then maybe we can have the question of why this, why not this, why this, why not. The provisional okay, so because of time I think to skip kidogo tuende to midfield. I think this is his first call up, Richard Odada. Yeah, Richard Odada. Ako ni player wa Red Star Belgrade, Serbia. I think he's on loan in another team in the same league. And he's been doing very well. By the way, kijana alikuwa na trials by the wapi Inter Milan. Oh wow. Yeah, alitrain Inter Milan, alitrain Parma. And alikuwa na dupoa at some point here alikuwa ni kama kuna vile alikuwa na sign at Inter, then you know sijui my deals and all that, then something happened, but I'm very happy that Akoko squad at least this time tutamuona. Of course Captain Victor Wanyama is not there. I think we will miss his services. We will not. We will. Okay, kuna time Wanyama alikuwa ni squad Mose. Kwa time alikuwa ni squad lakini hakuwa at his best. But saizi amekuwa kicheza, saizi amekuwa kicheza, but anyway hatujui juu the other date is alleged goal.com reporter aliuliza Ghost. Mbona Wanyama yuko kwa squad? The alleged Ghost alikuwa furious, alisema that's a stupid question. But I think so, tuliona top on quotation. I think there was more to it. We need to find out what happened. Na ndio niliambia Veto, huyo msali turipotia, hakutuambia mbele na hakutuambia nyuma. Alitoa just that particular place. So nyinyi mnajua clickbait ni nini? Musa, I think kuna kitu apart from skipping, tungefaa tusikie score, because let me tell you, a national team lazima kukuwe na kuna these players, they act as leaders. Inafaa tujue who's captaining the team. Of course itakuwa Olunga. Okay. Itakuwa tu Olunga. You're so certain. Yes, yeye ndo alikuwa the captain the last time Wanyama usia. Wanyama hakuwa. Yeye ndo captain wa national team sasa. Yeye ndo captain wa national team. Wanyama bado is a national team player. Lakini in that squad tu ajeto in that squad I really appreciate Ghost kwa wachezaji kama Siraj. Siraj ni mchezaji amekuwa consistent kutoka kwa Nationwide, Talanta, ameenda Bandari. Alikuwa anataka midfielder na lefty, amerudi fullback na amekuwa step up sana. Iko sawa, but of course unajua Master Eric Marcelo akikuja. And I feel kuna from the previous call-ups, Mwale amemiss, which I would say ilikuwa sort of a surprise kidogo, but pia competition imekuwa juu. Yeah, in that same position. Yeah, because the last time he was in the camp, pia kuna game alicheza. Tulicheza wapi? Alicheza game mbili. Na aliingia, I think alicheza off position, aliambia aliingia kwa midfield. Kwa central midfield hapo. But Mwale akianza kitambo akiwa hata kijana mdogo alikuwa anacheza in the midfield. Hata akiwa St. Joseph alikuwa anacheza kwa midfield. He's a midfielder actually. So where sema alikuwa out of position
kuchukua bola kupeana pass. I mean, lakini maybe Ghost aliona he's more fitter to be a midfielder more than a I think ilikuwa too tactical on the day. Hiyo game ilikuwa game Togo. Huko away. Na pia ile game nyingine alicheza ilikuwa ya Tanzania. I think ndio ilikuwa his debut match which he did very well. Anyway guys, because of time I think we have to go. Yeah, but before we go, we need to appreciate the fact that our choices, not everybody whom we feel should be in the national team can be accommodated there. True. So we will just have to work with what the coach is going to give us, support the team as much as it needs our support. And I mean, tusonge mbele kama injili. Thank you. Kenya mbelele. Yeah, tusonge mbele. Anyway guys, thank you so much. Remember to subscribe to the channel and follow us on all the socials. Watu wapate wapi Jo Kabash? For me, you can find me on Facebook at Alfimose, Instagram at Alfimose, and also MJ. Before we forget, there are some few followers on to follow sana. Okay. Kuna Ochiweida. Hey, shout out. Dao, I think ni best ya Chicha. Kuna Samdo. Kuna Zaki. I think those guys are wanasema tunafanya job poa. Shukran Jo. Chicha watu kupate wapi? On Facebook, Chicha Wamboi. On Instagram at Chicha_Wamboi. On YouTube, not yet. Twitter bado nina struggle. Hata sijui handle yangu inaitwa aje, but niko huko. Maybe next show nikikuja nitakuwa nishajua naitwa nani huko Twitter. Okay. Yeah. Kwa nini kufungulia hiyo account? Mi Twitter na struggle. Huko bare knuckles zenye ziko huko, I can. Wewe Twitter ni kumoto. Veto. Yeah. On Facebook, John Veto Mwas. Instagram Veto 14, Twitter Veto 14. That's in Kenya. Yeah. MJ Musa everywhere. So guys, stay safe until the next time. Adios. Cheers. Thank you.